Hello dear, welcome once again. In this video, you will continue to learn how to use certain linkers or conjunctions to join to words or to phrases or to clauses or to sentences. This is the third video of the series, Linkers. And if you have not watched other videos, please wait till the end. There I will give you the links of those videos. Now, let us use the conjunction yet. Yet ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟಾದರೂ, ಹಾಗಿದ್ದರೂ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಆದರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಬಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿ ಎಟ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ದೇ ಹ್ಯಾಡ್ ಅ ವೆರಿ ಲಿಟಲ್ ಟೈಮ್ ಫಾರ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್. They arranged the things well. They had a little time for preparations, yet they arranged things well. ಅವರಿಗೆ ತಯಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯ ಇತ್ತು, ಅಷ್ಟಾದರೂ ಅವರು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದರು. He was ill. ಅವನು ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ. He attended the meeting. ಅವನು ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ದ. ನೋಡಿ, ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿ ಇಲ್ಲದಾಗ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡೋದು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಒಂದೊಂದು ಸರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬಹಳ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಇದ್ದು ಹೋಗ್ಲೇಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಕೆಲವರು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನಾವು, ಅವನಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟಾದರೂ ಕೂಡ ಅವನು ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ದ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಅವಾಗ ಇಂಗ್ಲಿಷಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಇರ್ತೀವಿ, ಹಿ ವಾಸ್ ಇಲ್ ಯಟ್ ಹಿ ಅಟೆಂಡೆಡ್ ದ ಮೀಟಿಂಗ್. ಹಿ ಈಸ್ ಶಾರ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಕುಳ್ಳಗಿದ್ದಾನೆ. ಹಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಬಾಸ್ಕೆಟ್ ಬಾಲ್ ವೆಲ್. ನೋಡಿ, ಇದು ತದ್ವಿರುದ್ಧ. ಇದು ನಾರ್ಮಲಿ ತುಂಬಾ ಹೈಟ್ ಇರೋರು ಬಾಸ್ಕೆಟ್ ಬಾಲ್ಗೆ ಸೂಟಬಲ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ, ಆದ್ರೆ ಇವನು ಕುಳ್ಳ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಡ್ತಾನೆ ಅಂತ. ಇದ್ದರೂ ಸಹ ಅಂತೀವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಟ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಿ ಈಸ್ ಶಾರ್ಟ್ ಯಟ್ ಹಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಬಾಸ್ಕೆಟ್ ಬಾಲ್ ವೆಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. Bhagat Singh had chances to escape. Bhagat Singh did not escape. ಇವೆರಡು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸೇರಿಸಿದಾಗ Bhagat Singh had chances to escape, yet he did not escape. ಈಗ ದೋ, ಆಲ್ದೋ ಇವುಗಳನ್ನ ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಇದೇ ಸೇಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ನ ತಗೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹಿ ವಾಸ್ ಇಲ್, ಹಿ ಅಟೆಂಡೆಡ್ ದ ಮೀಟಿಂಗ್. ಇದನ್ನೇ ತಗೋಣ. ದೋ ಹಿ ವಾಸ್ ಇಲ್, ಹಿ ಅಟೆಂಡೆಡ್ ದ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲ್ಲದಿರುವಾಗ ಸಹ ಅಂತ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ದ. ಸೊ ದೋ ಅನ್ನ ಮೊದಲೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ದೋ ಇದರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಆಲ್ದೋ ಮತ್ತು ಈವನ್ ದೋ ಇವೆರಡುಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು. ಅದೇ ತರಹ ಹಿ ಈಸ್ ಶಾರ್ಟ್, ಹಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಬಾಸ್ಕೆಟ್ ಬಾಲ್ ವೆಲ್. ದೋ ಹಿ ಈಸ್ ಶಾರ್ಟ್, ಹಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಬಾಸ್ಕೆಟ್ ಬಾಲ್ ವೆಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಕುಳ್ಳಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ಬಾಸ್ಕೆಟ್ ಬಾಲ್ ಅನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಟ ಆಡ್ತಾನೆ ಅಂತ. ಅದೇ ತರಹ ದೋ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಚಾನ್ಸಸ್ ಟು ಎಸ್ಕೇಪ್, ಹಿ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಡೂ ಸೋ. ಹಿ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಎಸ್ಕೇಪ್. In all these places, wherever though is used, you can use although. They are interchangeable. Meaning is same. Sometimes we use two linkers in one sentence. Although Lal Bahadur Shastri had chances to make money, yet he did not make money. So both can be used in one sentence. Next example. He knew the truth, he kept quiet. He knew the truth, yet he kept quiet. Although he knew the truth, yet he kept quiet. Another example. India and Pakistan became independent on the same day. India has made a lot of progress. Pakistan has not made progress. Although India and Pakistan became independent on the same day,
India has made a lot of progress, but Pakistan has not made the progress. Here, yet should not be used. It is but which is suitable here. One more example. He has precious little to do. Precious little to do means almost nothing to do. ಅವನಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ. His life is crowded with colorful events. ನೋಡಿ, ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಅವನ ಲೈಫ್ ಮಾತ್ರ ತುಂಬಾ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ, ಎಂಜಾಯಬಲ್ ಲೈಫ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ದೋ ಅಥವಾ ಆಲ್ದೋನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದೋ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಪ್ರೀಶಿಯಸ್ ಲಿಟಲ್ ಟು ಡೂ, ಹಿಸ್ ಲೈಫ್ ಈಸ್ ಕ್ರೌಡೆಡ್ ವಿತ್ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಈವೆಂಟ್ಸ್. ಹಿಯರ್ ಎಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್. ದಟ್ ಈಸ್, though he has precious little to do, yet his life is filled with colorful events. Now, if I change the first sentence and you see what will be the change. The first sentence I am making is like this. He has lot many things to do. His life is crowded with colorful events. See, both are of the same kind. That means he has lot to do. That means he is doing many things. Therefore, his life is filled with colorful events. So one is the consequence of the other. That is an extended activity, you can say. Therefore, and is used here. So sentence would be, he has lot many things to do and his life is crowded with colorful events. Next example. He came late. He was allowed to take the examination. Normally, if somebody comes late, he is not allowed in the examination. That's a practice. But here it is an exception. So he is allowed to take the examination, maybe for a good reason. So therefore, we have to say, although he came late, he was allowed to take the examination. Or he came late, yet he was allowed to take the examination. Or you can also express it like this. Even though he came late, yet he was allowed to take the examination. Here, but should not be used. Now, let us see how we use if. If andre ಒಂದು ವೇಳೆ ಹೀಗಾದ್ರೆ, ಒಂದು ವೇಳೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಂತೀವಲ್ಲ, ಹಾಗೆ. I will come back early. It is doubtful. I will join the party. So these three sentences should be combined now. As it is doubtful, I can say, if I come back early. ನಾನು ಬರುವುದು ಡೌಟ್ಫುಲ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನು? ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾನು ಬೇಗ ಬಂದರೆ, ಇಫ್ ಐ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅರ್ಲಿ, ಐ ವಿಲ್ ಜಾಯಿನ್ ದ ಪಾರ್ಟಿ. Now see the second condition. I will come back late. I will not miss the party. I will join the party. The combined sentence would be, even if I come back late, I will join the party. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾನು ತಡವಾಗಿ ಬಂದರೂ ಸಹ ಪಾರ್ಟಿ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. Now, examples for further clarification and further perfection. Here are the conditions. I have money. I help others. I have money and I help others. I have money. I don't help others. See, opposite it is. I have money, yet I don't help others. Here, but also can be used. Though I have money, I don't help others. ನನ್ನ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡು ಇದ್ದಾಗ್ಯೂ ಕೂಡ ನಾನು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನೋ ಮನಿ. ಐ ಹೆಲ್ಪ್ ಅದರ್ಸ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದೀಸ್ ಟು ಆರ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ದೋ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನೋ ಮನಿ, ಐ ಹೆಲ್ಪ್ ಅದರ್ಸ್. ನನ್ನ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಸಹ ನಾನು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸೇರಿಸಿದರೆ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನೋ ಮನಿ, ಐ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಮನಿ. ಅಂದರೆ ಮುಂದೆ ನನಗೆ ಹಣ ಬರೋದಿದೆ, ನನಗೆ ಮುಂದೆ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ.
ಐ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಮನಿ, ಐ ಹೆಲ್ಪ್ ಅದರ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ನನಗೆ ಹಣ ಬಂದರೆ ಅಂತ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಹಣ ಇದ್ದರೆ ನಾನು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಇಫ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಮನಿ ಐ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಅದರ್ಸ್. ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಇನ್ನೂ ಉದ್ದ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸಾಕು. ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಲಿಂಕರ್ಸ್ನ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿ ಹೇಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಈಗ ಇವೆರಡು ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೀವು ನೋಡಬಹುದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.